parece? ¿Quién te parece? ¿Te como malo también? Bueno, yo no me veo como un hombre malo. I don't see myself as a villain. Pero bueno, si alguien me ve de esa But forma, if somebody sees me that way, well, no podemos ser queridos por todo el mundo. not everybody can love us. But the rivalry you have with La Michael rivalidad que tiene con is Michael really helping build fans está for ayudando you. entonces Would a you agree crear with fan that? para ustedes. ¿Me parece? Bueno, Well, tú sabes, you know, hay veces que sometimes ganas amigos y enemistades también you win friends and enemies too. cuando tú haces una buena o una mala obra. When you do a good job or a bad job. A lo mejor tú coges, le das un pedazo de pan a alguien Maybe you give a piece of bread to someone, y quizás a muchos les guste, and maybe a lot of people like that. pero quizás no les guste. Maybe they don't like that. Y eso es lo que está pasando en este caso. And that's what's happening in this case. Alguien que no Somebody. sé, ahora mismo no sé ni recuerdo cómo se Now llama, I don't even remember the name right now. Somebody habló mucha bobería respecto a mí. said a lot of nonsense about me. Y ahora estamos And now tan cerca, pero tan cerca, tan we're so cerca close, but so close. de vernos la cara algún día. You know, we'll see each other Quizás pase. someday. Perhaps it will Quizás happen. no pase. Perhaps it may not happen. It may happen or not. Él no va a querer que pase, But he's not going to want it to happen porque because cuando tú haces acciones en tu vida, when you make certain actions in your life, tienes que tener después afterwards you have to have conciencia de que esas acciones van a awareness traer that consecuencias. those actions will have consequences. Y eso es lo que está pasando. And that's what's happening. Eso es lo que la gente le ha llamado la atención. That's what I call people have remarked upon. Los fanáticos están mirando lo que está pasando. The fans are watching él what's habló. going on. That he was talking. Y ahora él tiene que And right aguantar now- las consecuencias. And now he has Y la to gente quiere ver qué consecuencias pudiera pasar. put up with the consequences, and now people want to see, well, what are the consequences that are going to happen? Can you end that with boy? Boy. Oh my God. Tú sabes, ella no es fácil, ella es. Ella le gusta encender la candela. You like to needle me, huh? Sí, ella. Yeah. He's the boy. He is the boy. But now, I have a focus. Después del día 8, After the 8th, podemos hablar. we can talk. A ustedes. Do you think Always a pleasure. do you think Bisping is avoiding you? You get it? I'm sorry, can you say it again? Do you think Bisping is avoiding you? Me está evitando. Pregúntenle a él. Why don't you ask him? I will. Se lo voy a preguntar. Yo estoy en mi casa. But I'm asking you right now. What do Se you lo estoy think? preguntando a usted en estos momentos. No Usted sé, que- I don't know. no sé, no estoy en su casa. I'm not at his house. No estoy dentro de su mente, I'm not reading his mind, en su corazón. in his heart. No puedo saber. I can't know. Él sí sabe. But he does know. Él sí sabe. He knows. Ahora, si tú le preguntas a las personas, Now, a los you ask fanáticos, people lo que él está aparentando darle a entender a las personas, what he's apparently trying to make people believe, la gente te van a contestar. then, what are they going to answer? Do you feel that you will meet up with him and fight one day? ¿Y usted cree que en cierto momento usted ya se va a poder ver con él y van a poder pelear? Solamente estoy pensando ahora en Robert. Right now, I'm just thinking about Robert. Curious, in November when you beat Chris Weidman in New York, you made a very great speech and you mentioned that Michael came to Germany to train with you. I'm curious what you recall about training with him in wrestling and maybe if you could share some sort of anecdote or insight into those sessions. No, eso nunca iba a llegar a pasar, No, pero, he was going to come, pero no logró pasar. but he never came. Yo estaba ayudando a la selección alemana It didn't happen. I was there helping out the German para los Juegos selection Olímpicos de Beijing. for the Beijing Olympic Games. Y entonces no pude tener la oportunidad de verlo. And then he didn't have a chance to see him. Pero esas cosas a él parece que se lo olvidó. But, maybe that's something that he forgot. Cuando la gente tratan o piden ayuda. When people ask for help. Entonces, él necesitaba ayuda de lucha. And then he needed help with Y si Dios with pone en el wrestling. camino que nosotros peleemos, And then, if God, puts it in our path that yo we le voy will a be dar una fighting, buena clase a él de lucha. I will give him a master class in wrestling. And then going into your fight with Robert, obviously he had a great fight against Jacare and you also fought Jacare. Where do you see your advantage going into ¿Cuál this usted fight? ve que es su ventaja en la pelea aquí contra Robert?
No, tú sabes, todo hombre tiene ventaja You know, every man has a certain advantage, y todo hombre tiene debilidad. and every man has a certain weakness. Yo solamente pienso que I just think that Robert es una persona joven, Robert is a young person. tiene fortaleza He's strong, y tiene hambre. and he's hungry. Ahora, mi victoria no está en mí, sino So now, but en mi Dios. my victory does not lie with me, it lies with my Dios es quien me da a God. mí la victoria. God is the one who will grant me my victory. Yo soy solamente un ser humano. I am just a human being. Como ya te dije, el ser Like I humano told you tiene before, debilidades. a human being has Lo que weaknesses. me hace fuerte What makes me strong es Dios. is God. Will God bless you more than Robert? Y Dios los va a bendecir a usted más que a Robert. Bueno, Well, ¿qué tan cerca tú estás de Dios? how close are you to God? We all have our personal relationship, right? Tenemos nuestra relación personal. But if Of God course. if God is the only one that can take it Dios es el from you, único que se lo puede quitar. Pero te estoy diciendo qué tan cerca tú estás de Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, tú puedes saber qué tan bendecido tú puedes ser a través de Dios. Well, but that's what I'm saying, because when you're close to God, then you can know how blessed you are by God. Porque la pregunta es, Because the question ¿qué is, tan cerca estaba el rey David How, de Dios? how close was King David to God? Y le daba la victoria. And he gave him the victory Porque David estaba bien cerca de Dios. because David was close to God.